제가 초등학교 졸업반이던 1992년 저희 학급 친구들과 함께 함경북도 회령시에서 찍은 사진입니다. This is a picture I took in 1992 with my primary school classmates in Hwaeryong City, Hamgyeongbuk-do Province. 제가 중학교를 다닐 당시 저희 학급 책상들은 비어 있는 것들을 발견하였고 1994년 이후 북한 제 고향에서는 저희 친구들을 포함해 많은 사람들이 굶어 죽었습니다. When I was in middle school, I started noticing empty desks in my classroom. Starting in 1994, many people in my hometown in North Korea starved to death, including my friends. 우리가 살던 깊은 산속 탄광에서는 많은 사람들이 먹을 것을 찾아 헤맸고 나무 껍질이나 풀을 뜯어 먹던 저희 이웃들도 굶어 죽었습니다. Many people from the mountainous mining village where I lived looked for food, and people who looked for grass or tree bark to eat eventually died, including my neighbors. 1995년 4월 12일 저희 할머니도 굶주림으로 돌아가셨고 저는 그것을 지켜볼 수밖에 없었습니다. On April 12, 1995, my grandmother also died from starvation, and I could do nothing but watch her. 지난 70년 동안 김씨 집안은 북한 주민들을 속여왔습니다. 저희 친구들이 죽어가는 동안에도 북한식 사회주의가 세계에서 최고라고 학교 선생님들은 거짓을 가르쳤습니다. 김정일은 굶주림에도 불구하고 주민들을 계속해서 압박하면서 곧 식량이 제공될 것이라고 거짓을 이야기했습니다. For the past 70 years, the Kim family has lied to the North Korean people. My school's teachers taught us lies, saying that the North Korean style of socialism was the best in the world, all the while my friends were dying. Kim Jong-il kept on pressuring our people despite the pervasive hunger, saying that they were to receive food very soon. 신분이 나쁜 사람들이 사는 가난한 지역에는 일부러 식량을 공급하지 않은 사실을 후에야 알게 되었습니다. I would later find out that the regime withheld food from the areas populated by those with bad songbun or those from the lowest social caste who lived in the poorest regions of the country. 제 고향 끝에는 22호 정치범 수용소가 있었습니다. 여기서 정치범 수감자들은 매일 1200톤의 석탄을 쉴 새 없이 캐내야 했습니다. At the edge of my hometown in Hwaeryong, there stood the 22nd political prison camp. Prisoners in that camp had to dig out 1,200 tons of coal every day without a moment of rest. 저는 그 석탄을 훔쳐서 팔면 식구들을 먹여 살릴 수 있다고 생각했습니다. 저는 저희 어머니와 12살 난 여동생과 함께 석탄을 훔치러 밤에 나갔습니다. I thought I could help feed my family if I stole some of this coal. I would go out at night with my mother and my 12-year-old sister to steal it. 며칠을 굶은 나는 달린 열차에서 그만 정신을 잃고 말았습니다. 숨을 쉴 수 없는 큰 고통과 추위로 눈을 떴을 때에는 저는 철로 사이에 누워져 있었고 왼쪽 다리 위로는 60톤짜리 화물 열차들이 수없이 지나갔습니다. One night, I got into a moving train to try to steal some coal, but because I've starved for several days, I lost consciousness. When I woke up again, I realized that my body was laying over the train tracks and that a train car was passing over my body. 잘린 다리로는 피가 쏟아졌고 멈추려 했지만 이제 멈출 수가 없었습니다. I tried to stop my leg from bleeding, but that's when I noticed that my left hand had also been cut off and that it also kept on bleeding. I could not stop it. 왼쪽 손도 열차에 잘려서 피가 나고 있다는 사실을 알게 되었습니다. And that's when I realized that I had not lost only my leg, but also my hand. 저는 어머니, 아버지, 동생 차례로 불러가면서 살려달라고 이제 고함을 질렀습니다. 북한의 영하의 날씨는 상처를 더욱 고통스럽게 했습니다. 14살 난 저에게는 감당할 수 없는 가장 큰 아픔이었습니다. I yelled for my mother, my father, and for my sister, and I begged for them to help me. But because of the sub-zero temperatures in North Korea, my wounds are freezing even further, and this was a pain that a 16-year-old myself could not bear. 12살 난 저희 여동생이 저를 발견했지만 할 수 있는 것은 없었고 두려움과 공포에 떠는 일과 자기가 이제 하고 있던 목도리를 풀어서 덮어줄 수 있는 것이 이제 전부였습니다. 여동생이 애원으로
여러 사람들이 다가와서 병원으로 저를 호송했습니다. My 12-year sister found me, but she was also terrorized and trembling with fear. And all she could do is to unwrap the scarf that she had around her neck and then to wrap it around my wound. And it was only after she begged for people to help me that several men came and then took me away. 병원에 도착해서도 계속 춥고 목이 말랐습니다. 병실에 놓여있던 수술 도구들이 여전히 기억납니다. 수혈도 없었고 마취제도 없었습니다. I was still cold and very thirsty when I arrived at the hospital. I remember how the surgical tools were laid out on the operating table, and there was no transfusion and no anesthesia. That's what I remember. 제 다리 뼈를 톱으로 썰던 그 떨림이 지금도 생생합니다. 수술용 메스로 살을 베어내던 그 고통도 기억합니다. 힘줄을 자를 때 저는 너무 고통스러웠고 정신을 잃고 말았습니다. I remembered the vibrations of the saw as it cut through my leg bone. And I remember the pain that I felt when the scalpel sliced my flesh open. And I remember fainting from the pain of my tendons being cut apart. 3시간이 지나서야 수술은 이제 끝이 났습니다. 수술 후 의사들은 의약품도 없이 저희를 집으로 보냈습니다. The operation took 3 hours. And after those 3 hours, the doctors sent me home without any medication. 수술 뒤 하루하루 생존하는 것은 죽음보다도 더 힘들었고 항생제 없이 마취제 없이 매일 밤 고통에 울었습니다. 차라리 죽여달라고 하다가 아침이 되어서 잠들기도 하였습니다. Surviving the surgery was even harder than if I had died right away. And I would cry every night from the pain that I would feel without any antibiotics, any kind of anesthesia. And there were times where I would cry myself to sleep until the morning, begging for somebody to kill me. 여름이 되자 제 다리 부위에는 살들이 개사하기 시작했습니다. 악취가 났고 심지어 뼈 조각이 살 밖으로 튀어나오기도 했습니다. When summer came, the part of my leg that had been amputated turned gangrenous. So it started smelling putrid, and what happened was that the parts of the bone that were still sticking out would stick out of my flesh and cause me a great deal of pain. 사고 후 240일이 지난 11월이 되어서야 고통은 수그러들었습니다. And the pain only subsided in November, 240 days after I had my surgery. 저는 미래가 없다고 생각했고 꿈을 잃었다고 생각했습니다. 그리고 가족들에게 짐이 될 바에는 차라리 자살하려고 생각하기도 하였습니다. At that time, I thought I had no future and that I had nothing to live for. And I even considered to take my own life because I did not want to be a burden on my family. 더 이상 가족에게 부담이 되어서는 안 된다고 생각하고 목발을 짚고 2000년 중국으로 넘어갔습니다. 몇 킬로그램의 쌀을 구해왔고 저는 우리 가족보다 중국에는 짐승들이 개가 더 좋은 음식을 먹고 있다는 사실을 그때 알게 되었습니다. No longer wanting to be a burden on my family, I crossed over to China in 2000 on my crutches. I found a few kilograms of rice in China, and I found that in China, animals, dogs on the streets, ate better than my family did in North Korea. 북한에 돌아와서 저는 바로 경찰들에게 체포되었고 엄청난 고문을 당하기 시작했습니다. 경찰들은 너 같은 병신이 중국 땅으로 넘어가서 구걸한 것이 수령의 얼굴을 더럽혔고 공화국의 수치인이 죽으라고 구두발로 쓰러진 나의 목을 밟기도 하였습니다. 숨을 쉴 수가 없었습니다. Once I returned to North Korea, I was immediately arrested by the police, who told me that it was a shame to our republic that a cripple like you had crossed over to China, begged for food, and casted shame on the face of our great leader and brought shame upon our great republic. They told me to die while stepping on my neck with their boots, and I could not breathe. 저와 같이 잡힌 다른 건강한 사람들보다 더 심한 고문을 당했고 모욕을 받았고 저는 그것이 마음에 큰 상처가 되어서 북한을 탈출하기로 결심하였습니다. I was tortured worse than other people who had been caught by the police and who did not have any disabilities. And I was insulted worse than all of those people. And this was something that hurt me deeply.
Eventually, I decided to leave my hometown and my country. 2006년 탈북할 수 있는 기회가 생겼고 눈물로 아버지하고 포옹하면서 곧 다시 만나자고 약속하였습니다. And it was in 2006 that I decided to defect North Korea. I hugged my father when we were both in tears, and I promised that we would meet again very soon, and I left. 북한 군인들의 눈을 피해 두만강을 건넜고 큰 물에 휩쓸려서 얼마나 많은 물을 이제 먹었는지 기억이 안 납니다. I crossed the Tumen River on the border with China, and I cannot remember how many times I nearly drowned in the river and how much river water I drank because of it. 다리와 손이 없는 저는 오직 목발에 의지해서 중국, 라오스, 버마, 태국 6,000km를 이동해야 했었습니다. Missing a leg and a hand, I depended on my crutches to cross China, Laos, Burma, and Thailand, spanning a total of 10,000 kilometers. 목발 짚고 그 여정이 너무 힘들어서 죽고 싶었고 북한에서 태어난 것이 원망스러웠습니다. 그때 누구도 저 같은 고통을 당하지 않게 하겠다고 맹세하고 기도하였습니다. I was in so much pain from the journey using my crutches, and I wanted to die. I regretted having been born in North Korea, and I prayed and I swore that I would make sure that nobody would face the same kind of suffering that I did. 2006년 7월 저는 긴 여정 끝에 대한민국에 도착하였습니다. 그때 가장 큰 소원은 우족과 우수를 하는 것이었습니다. 대한민국 정부에서는 그것을 곧 제공해 주었습니다. In July of 2006, I arrived in the Republic of Korea, South Korea, after my long journey and arrived in Seoul. At that time, my biggest dream was to receive a prosthetic leg and a prosthetic arm. The South Korean government provided me with both of those. 저는 이 기쁨을 아버지와 함께 나누고 싶었고 북한에 연락을 취했습니다. 마침내 북한의 지인들하고 연락이 닿았지만 아버지가 돌아가셨다는 충격적인 이야기를 들었습니다. Wanting to share this joyful news with my father, I reached out to him. I reached out to people in North Korea, and I finally got in touch with acquaintances in my hometown. But I found out that my father had passed away. 탈북하려고 국경에 나왔던 저희 아버지는 북한 군인들에게 체포당했고 보위부로 이송된 후 고문이 이어졌습니다. 결국 그 고문을 견디지 못하고 저희 아버지는 사망하고 말았습니다. 저는 저희 아버지를 지켜 못 드린 아들입니다. My father was at the Chinese border on his way to also escape North Korea when he was arrested by soldiers. And he was continuously tortured once he was handed over to the secret police. And he eventually died from his injuries, which means that I'm a son who could not witness the last moments of my father. 제 가족의 비극과 저희 장애에도 불구하고 저는 포기하지 않았습니다. 저는 당당히 걷고자 하는 어릴 적 소원을 이뤘습니다. 지금은 대학원에서 형사법을 공부하고 있습니다. Despite the tragedies that befell my family and despite my disability, I did not give up. I achieved my dream of walking by myself, and now I'm a graduate student in criminal law. 뿐만 아니라 나는 작은 사무실에서 친구들과 함께 NAUH 나우를 창립하고 지난 8년 동안 중국에서 인신매매 위험에 처해져 있는 340여 명이 넘는 탈북 여성들을 구출하였고 대한민국에서 자유를 찾아주었습니다. I also started my NGO NAUH now in a small office with my friends in 2010. Over the past 8 years, we've rescued 340 North Korean women who had escaped North Korea and who were at the risk of being trafficked inside China, and we brought them to freedom in South Korea. 북한은 인터넷이 없어 정보를 접하지 못하고 있습니다. 북한 주민들에게 우리는 인권과 자유를 라디오 방송을 통해 전하고 있습니다. 또한 전 세계 시민들에게 북한 주민들의 인권 상황을 알리는 캠페인을 진행하고 있습니다. Because there's no internet in North Korea, they cannot access information. So what we do is we
talk to them about human rights and about freedom through radio transmissions. And we also conduct awareness campaigns around the world to educate people about what is happening inside North Korea. 저는 오늘 모든 죽음의 위기를 이겨내고 이 자리에 섰습니다. 이것이 제가 1만 킬로를 짚고 건너온 의지해온 그 목발입니다. Today I stand before you, having been to the brink of death. Here I present to you, in my hands, the crutches that I used for support when I was traveling those 10,000 kilometers for freedom. 이 목발은 제가 포기하지 않고 자유를 찾아온 상징이기도 하지만 돌아가신 저희 아버지가 만들어주신 마지막 유품입니다. These crutches symbolize my journey to freedom and my unwillingness to give up. But they're also the last objects that my father crafted with his hands and that were left behind him, by him. 나는 북한의 자유를 위해서 내가 선 자리에서 할 수 있는 최선을 다하겠습니다. 중요한 것은 여러분들이 함께 해주실 때 북한 땅의 자유가 깃든다고 저는 생각합니다. I will do my best from where I stand in order to bring freedom to North Korea. But what is important is that this freedom is only possible when everyone here helps. 여러분들이 함께 해주시고 동참해 주시기를 부탁드립니다. I beg you to help us and to support us in our goal. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Please. North Korea freedom. North Korea freedom.